press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students, ಹೇಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರೇನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಸಿಡಿಲು, ಗುಡುಗು, ಮಳೆ, ಮಿಂಚು, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಮೋಡ, ತುಂಬ ಸೆಕೆ, ಏನು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದರೂ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಹೊಡಿತು. ನಿನ್ನೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಲಪ್ಪ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು? ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಗಳು. ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್. The study of law of nature and the related phenomena to explain how this lightning happens, how these black clouds are getting formed, why we feel too hot, the sun is so bright during day, we feel very hot during night, you will say it is raining. All these, dear students, basic law of nature, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳು. ನಾವು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. The study of law of nature and the natural phenomena that happens around us is called, ಹೇಳ್ತೀರಾ? Called physics. So physics lecturer of Siddhganga, dear students, my name is Jayanna Baswantappa Itagi. Jayanna ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೆಸರು ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಸರ್ನೇಮ್ ಇಟಗಿ. ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಫಸ್ಟ್ PUC classes will commence with bridge course. Some basic things should be known to the students before starting the syllabus. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. And everyone should be strong in basic mathematics, in physics. You can say mathematics is a language of physics. ನಾವೇನೋ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾವು ತುಂಬ ಏನು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಈಸಿ ಆಗ್ತವೆ. Now let us start some brief introduction how mathematics is useful in physics. And don't feel that this is the first chapter I am going to start now. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
The concept what you are learning in today class will be a part of the physics. Okay. Let us say a function. Function ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. Function in mathematics. Function in mathematics. I can say maths. So function is a relation. Relation ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ, ಟೂ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ತಾನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬೇಕು. ಈಗ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ me. You are seeing the lecturer. I am seeing the students now. I am interacting between students and a lecturer. Means relation between a lecturer and a student. Means function is a relation between minimum two things. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದರೆ, ಸೇ y is equal to f of x. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ some constant you write here, a naught. A1, A2, A3, so on, AN. Write some constants. I am saying what I said, polynomial in x. These are all constants here. ಏನು ಮಾಡಿ, x power n ಅಂತ ಬರಿ, ಪ್ಲಸ್ x power n minus 1 ಬರಿ, ಪ್ಲಸ್ x power n minus 2, ಪ್ಲಸ್ x power n minus 3, dash dash dash, x power n minus n. So this we call as a polynomial in x of degree n ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಚಂದನ, ನಾಗೇಶ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೇಳೋ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ equation which contain constant terms with powers of x. Here it is, what is the power of x here? N. And you should call this as a polynomial in x of degree 2. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಪ್ಪ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಟ್? ಎ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1. ಚಂದ್ರು 2 ತೊಗೋಬೋದೇನಪ್ಪ? ತೊಗೋಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್, ಏನು ಬರೀ ಹೇಳೋ? 3 ತೊಗೊಳ್ತೀಯಾ? ತೊಗೋಬೋದು ನೋಡಪ್ಪ. ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 0ನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್, ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ 2 ಪ್ಲಸ್ some constant I will write 2 x to the power of 1 plus ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0. ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಂಗೆ 1 ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 0 ಈಸ್ 1. ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? 10th ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ನೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ
ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾರೆ, y ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾರೆ. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಯಾರಪ್ಪ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. So I will write a polynomial in x as, sir, I will write only say 5 to the power of x. X power how much here? 1. Plus, sir, I will write x to the power of 0. So what is the answer, dear students, here? I will write 5x plus 1. You will say, sir, it is a polynomial in x of degree 1. Polynomial of x. Polynomial in x of degree 1. Such equations you have seen, dear students, linear equations. Other functions, linear functions. Sorry, equation or function. It is a relation between the two variables. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, is a relation between two variables. In our coming discussion, in next topic what you are going to learn, I will say these functions must be continuous. These functions must be continuous. ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಾದರೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೇ y is equal to, I will write x plus 1 here. Everyone should tell, sir, it is a polynomial in x of degree 1. And also I can write y as function of x. LHS ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀರ. ಎರಡು y is a function of x, therefore I can write f of x is x plus 1, all meaning the same. Function of x, polynomial in x of degree 1. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, polynomial in x of degree 2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ax² ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. I said one word, that function should be continuous. That function must exist. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದರೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. y is equal to x plus 1, it is a linear equation of degree 1. Now I will ask just here, when x is equal to to 1, I will ask you what is the value of y. Sir, easy ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, 2. So x is equal to 1, or I can write f of 1 is equal to how much here? 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1 ಅಂದರೆ f of 1 ಅಂದರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದೆಯಾ? 1. Once again, f of x is equal to x plus 1. Like that I will write x is equal to 2, f of 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. f of 2 ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಪುಟ್ x is equal to ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? 2 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3 ಆಯಿತು. f of 2 is equal to how much here? 3. ಹಾಗೆ x is equal to, ಸರ್ ನಾನು -1 ಬರಿತೀನಿ ಸರ್, ಬರಿ x equal to -1 ಬರಿಯಪ್ಪ. ಅವಾಗೇನು ಬರಿತೀಯ? f of -1 is how much here? -1 plus 1. f of x ಇದೆ, ಏನಿದೆಪ್ಪ? x plus 1 ಇದೆ. ಪುಟ್ x equal to how much here? -1 plus 1. therefore ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳು? 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x here,
correspondingly, the value of y is also changing. Therefore, I call function is a relation between two variables. What are the variables here? X and correspondingly y. And if I write like this, representing the relation in Venn diagram. Venn diagram. Representing a function in a Venn diagram means what are the value of x I have taken here, dear students? 1, 2, then what? -1. Then here it is, I have y. F of 1. F of 1 is equal to how much? 2. F of 2 is equal to how much? 3. F of -1 is 0. F of x. 1 is related to 2. 2 is related to 3. -1 is related to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು ನನಗೆ ಈಗಲೇ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದರೆ? ನೋಡಿ ಈಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹಾಕಿದಾಗ 2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. x = 2 ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವೆರಡು ಏನಪ್ಪ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ 1ಗೆ 2 ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ 2ಗೆ 3 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x will have different value of y. Then only we say the relation is a function. Sorry, that relation between existent, relation between the two variables exist. Such relation always gives us a term called function. Here this function or relation between the two variables is said to be continuous. Means it has to exist for every values in different manner. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು? ವೈ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೇ y is equal to x plus, ಬೇಡ, x minus you can take, x minus 2. Or again y is a function of x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Means y is written in terms of what? X. So I will say f of x is equal to x minus 2. Now I will ask you, right, f of 0 ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Put x equal to 0. Put x equal to 0 minus 2. F of 1. Put x equal to 1. 1 minus 2 minus 1. F of say 0 1 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. 2 minus 2. 2 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0. ನೋಡಪ್ಪ, for every value of x I am getting some different values. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೈ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವೈ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಬರಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ different values of y for different values of what? X. Such a relation is said to be a continuous function. Relation must be a continuous. Then there is something called
in mathematics called differentiation or differential calculus. Before starting this differential calculus, a small brief idea: what is a function, what is the meaning of a continuous function, how a polynomials can be written. Same polynomial in x antivallappa, polynomial in time antanu barutte. So f of t antanu baribodu. I can write t square plus t plus 2. It is a polynomial in t of degree how much? 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟಿ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ I am getting different values of y which are not repeating. Such a relation we call that as a continuous function. Whenever we have such continuous function, we are going to study the branch of calculus that is called differential calculus. It is very necessary. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಬೇಕು. So now, dear students, we must have something called a mathematical tool that is called calculus. And calculus ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣಂತೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ನೋ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಯೋಣ. Okay, now let us, I have one function. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೈ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್. ಯು ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೈ ಎತ್ತಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ನಾನು? ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲೈನ್. ಅಥವಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಒನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, or I can say draw like this parabola. You should not remove the hand. Whenever you draw such graphs without removing the hand, you can call that as a continuous function ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Any graph that you plot on a sheet without removing the hand with pen, like a straight line, like parabola, or let us say one circle. Such graphs which are written will give a relation, dear students. It will give a relation between y and x. What is that relation here? Y
is equal to x. Relation between y and x. Between how many variables? Two variables which are found to be continuous. Andre, if I say x is equal to 1, y is also equal to 1. Illi bantu. X is equal to 2, y is also 2. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, for different values of x I am getting different value of y. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಯರ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಕಲಿಯೋಣ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅದು. ಗ್ರಾಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ y. ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ y ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್? It is a relation between two variables, say x and y. Example, x and y. ಅಥವಾ y is equal to f of t ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ it is a relation between two variables. What are they? y and t. And that function is said to be continuous. That means for every value of here t, I should get different values of y. Then only that type of relation between these two variables is said to be continuous. Like if I draw a straight line, as a function of y, as y as a function of x, I should get a straight line without cuttings, without jump. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಲ್, ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಈಗ y is equal to 1/x ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅನ್ಕೋ. ರಿಲೇಷನ್ y is a function of x. Continuous function? Yes, continuous function. If I draw a graph of this y versus x, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್, ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಕಲಿತೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಏನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಗದಲ್ಲಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಹಾಂ ಹೌದಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ even though this function is continuous, but continuous can be differentiable. ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ, y is equal to 1/x is a function. Or you can say function is what? Relation between how many variables? Two variables. Yes. I will get different values for different values of x. I will get different values of y. Hence, it is a continuous function. Yes. And a continuous function, it can be differentiable 100%, provided
ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೊ ದೆನ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/0 ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಸರ್, ವೈ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, 1/x ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ಲ? ಎಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಏನಾರ ಹಾಕಿದರೆ y is equal to 1/0 is infinity, therefore function is not continuous at x is equal to 0. ಅಂದರೆ x is equal to 0 ಬರೆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ x is equal to ನಾನು 0 ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ x is equal to 0, ಹೇಳ್ತೀರಾ, if I take x is equal to 0, function does not exist. Function is not defined. Therefore, it is not differentiable at x equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, when we are learning some differential calculus, we must have a feeling that what is the continuous function, whether function exists or not, whether function is continuous or not, that thing must be there. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ? ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೇ y is equal to ಹಿಂಗೇನೋ ಬರಿತೀನಪ್ಪ, mod x ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್. ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಟ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಹೌದು, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ y ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್, ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. y is equal, I will take plus x ಅಂತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಕರ್ ಏನಪ್ಪ ಅದರ ಅರ್ಥ, ಸರ್ y is equal to ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಡ್ರಾ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ನೋಡು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ನೀವು ಬರಿತೀನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ, ಆರಿಜಿನಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Therefore, I can call this relation between x and y as a function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಅವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಫ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಿತೀನಿ.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ y ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರೆದೆ ದಟ್ ಈಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೀತೀಯಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಗ್ರಾಫ್ ಬರಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಿದ್ದ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಣಲ್ವ ಇದೇ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರೀರಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಿನಾ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೈ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ನೋಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದಪ್ಪ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ A function is a relation between two variables and that function is said to be continuous if y is defined for all possible values of x. For every values of x ಗೆ y exist ಆಗಲೇಬೇಕು ಅವು different values ಆಗಬೇಕು such functions are called continuous functions and these continuous functions can be differentiated. ಆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಏನಂತ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/x ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ not differentiable at x equal to 0 ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ y is equal to mod x is a continuous function but cannot be differentiable at x equal to 0 ನೋಡೋಣಂತೆ ಇಲ್ಲಿ x equal to 0 ಅಲ್ಲಿ f dash x ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ +1 ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈವನ್ ದೋ f is equal to y is equal to mod x is continuous but not differentiable at x equal to 0 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಥರ ಕ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು when I saw the graph here ಈಗ ಇಲ್ಲಿ y ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಜಂಪ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಕಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ KINK ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂತಿದ್ದು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ every continuous function need not be differentiable ulta every differential function is continuous ಇದು ನೆನಪಿಡ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರಬೇಡಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಗೋಲು ಕನಸುಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು